Tình yêu bất diệt, người lớn sẽ nói tình yêu đích thực là bất diệt. Cho mọi người kinh nghiệm, hãy sớm học cách trân trọng tình yêu thực sự là gì. Khi tôi còn là một cô bé, tôi được ông bà yêu thương tắm rửa. Họ là cha mẹ của mẹ tôi. Họ dạy tôi rằng không ai phải trải qua cuộc đời mà không biết đến cảm xúc của tình yêu, và họ đã cho tôi thấy điều đó. Tôi 6 tuổi khi tôi nhận thấy ông nội sẽ vuốt ve bàn tay bà tôi mềm mại như thế nào và ánh mắt ngưỡng mộ mà họ sẽ chia sẻ. Tôi biết đó phải là tình yêu. Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho họ, và họ đã mở lòng để tôi tìm kiếm một tình yêu như thế vào một ngày nào đó cho riêng mình. Họ sẽ ăn tối cùng nhau, ngồi xuống và nói chuyện rất lâu và họ sẽ cười với những kỷ niệm đẹp. Mãi đến năm 14 tuổi tôi mới lấy hết can đảm để hỏi về chuyện tình của họ. Họ đã ở bên nhau bao lâu? Để nói rằng tôi đã ngạc nhiên đi là một cách nói quá. Nó thật độc đáo và đặc biệt, và thậm chí sau ngần ấy năm tôi vẫn giữ câu chuyện này gần gũi nhất với trái tim mình. Họ nói với tôi rằng bà 18 tuổi và ông nội 19 tuổi khi họ quen nhau. Họ đã ở bên nhau 60 năm. Ông nội Peter là một bảo vệ trạm xăng, người đã làm việc ca đêm và đã làm như vậy được ít nhất 2 năm. Lúc đó anh mới 19 tuổi và đang cố gắng hỗ trợ hoàn toàn mẹ và 9 anh em khác. Nó khiến tôi choáng váng khi biết tôi cũng có những người bà khác và khá nhiều thứ để rảnh rỗi. Trong khi đi bộ về nhà vào một đêm, anh trai của anh nói với anh rằng anh đã tìm thấy một cô gái và muốn kết hôn với cô ấy. Anh không có tiền để kết hôn nhưng anh sẵn sàng làm việc chăm chỉ vì cô. Điều đó khiến ông nội Peter nghĩ rằng anh ấy nên sớm có bạn gái. Anh ấy kể rằng không lâu sau đó anh ấy sẽ chuyển đến Grove như thế nào. Đó là một nơi ở thành phố khác hơn là gần nhà. Anh ta phải làm việc tại một cơ sở khác để bảo trì và giám sát mặt đất. Khi anh ấy không làm việc ở đó vào ban đêm, anh ấy đang chuyển thư vào ban ngày. Mức lương được trả thật thoải mái, và anh sớm thấy mình sống khá ổn trong một căn hộ thuê không xa nơi làm việc của cả hai. Một ngày nọ khi chuyển thư, anh dừng lại ở một ngôi nhà và để ý đến một cô gái không dưới 18 tuổi. Cô ấy đang dọn cỏ dại trước một ngôi nhà màu vàng với hàng rào màu trắng và một tấm biển cho biết hãy cẩn thận với lũ chó. Anh ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô khi cô làm của anh. Mặc dù anh đã theo dõi, cô vẫn lo lắng nhìn vào nhà. Anh không thể bỏ qua cơ hội nói chuyện với cô. Đỏ mặt anh giới thiệu mình với cô, và cô cũng làm như vậy. Anh yêu giọng hát của cô ngay lập tức. Anh đã hỏi họ của cô, và cô nói với anh, Maylin. Tên cô ấy là Clarissa Maylin. Đó là người phụ nữ mà sau này tôi được gọi là bà. Mỗi ngày, anh đều ghé qua nói chuyện với cô ngay trước khi chuẩn bị đi làm, và cô dường như luôn thích thú với anh. Cô ấy cũng sẽ đợi anh ấy. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ kiểm tra thời gian và ra ngoài để tiễn anh ấy đi làm. Với những hành động nhỏ như vậy, cô đã cảm thấy sức hút của mình đối với anh ngày càng lớn khi anh thể hiện rõ ràng. Một ngày thứ Bảy, trong khi anh ấy nghỉ làm ở bưu điện, anh ấy có cả ngày cho riêng mình. Anh quyết định đến thăm gia đình của bà Clarissa. Họ sẽ không tử tế với ý nghĩ rằng họ sẽ nói chuyện với nhau và gia đình không biết về điều đó. Anh ấy đến gõ cửa với trái tim mình trong tay. Anh ấy đã nói với tôi và kiên nhẫn đợi ai đó mở cửa cho anh ấy. Tất nhiên, cha cô có một vẻ mặt khá nghiêm nghị và chào đón một ngày tốt lành cộc lốc. Một ngày tốt lành, thưa ngài. Tên tôi là Peter Wang, và tôi đến đây với hy vọng có thể nói chuyện với bạn. Xin hãy vào trong, tôi có thể biết nó sẽ nói về cái gì không? Anh hỏi, không bao giờ rời mắt khỏi ông nội Peter. Tôi đã để ý đến con gái của bạn một thời gian, và tôi nghĩ bạn nên biết tôi đã nói chuyện với cô ấy. Được chứ, tôi cho rằng điều này đang đi đâu đó. Bạn muốn gì? Tôi muốn tán tỉnh cô ấy. Tôi đã nói chuyện với cô ấy được vài tuần. Cho rằng tôi có một công việc ổn định, tôi có thể hỗ trợ cô ấy và tất cả những gì cô ấy cần để trở thành vợ tôi. Tôi không nghi ngờ bạn. Bạn có khuôn mặt của một người làm việc chăm chỉ. Tôi sẽ biết, tôi không phải lúc nào cũng khá giả. Em có đồng ý cho chúng ta kết hôn không? Chỉ vậy thôi à? Ồ, bạn đã hiểu lầm tôi. Bạn có muốn ra tòa không? Tôi có một số yêu cầu, được rồi, chúng sẽ là gì? Tôi sẽ cho bạn lựa chọn để tán tỉnh cô ấy vì mỗi cuộc gặp gỡ bạn với cô ấy, tôi sẽ ở đó để theo dõi bạn. Sau 4 năm tán tỉnh cô ấy, và cô ấy đồng ý lấy bạn, vậy thì cứ như vậy đi. Được rồi, tôi sẽ thấy rằng tôi không làm bạn thất vọng. Hoặc Clarissa, tôi có thể gặp cô ấy ngay bây giờ không? Cha cô, người mà ông nội nói tên là Joseph, gọi cô và cô bước vào, trông sợ hãi đến tận xương tủy. Bà nội cho biết bà rất sợ khi nhìn thấy anh ta trong nhà của bà. Cô biết hôm nay cô sẽ không gặp anh vì anh có ngày nghỉ. Cô bắt đầu tự hỏi tại sao anh lại ở đây. Đó là khoảnh khắc cha cô nói. Người thanh niên này muốn tán tỉnh bạn. Tôi đã đồng ý cho phép tán tỉnh với sự hướng dẫn của mẹ bạn. Undying Love Adults would say true love is undying. Given experience, everyone soon learns to appreciate what love truly is. When I was a little girl, I showered with love from my grandparents. They were my mother's parents.
They taught me that no one should have to go through life not knowing the feelings of love, and they showed me just that. I was 6 when I noticed how soft my grandpa would caress my grandma's hand and the look of adoration they would share. I knew it had to be love. I spent a lot of time with them, and they opened my mind to finding a love like that someday for myself. They would dine together, sit down and have long talks, and they would laugh at fond memories. It was not until I was 14 I sought the courage to ask about their love story. How long had they been together? To say that I was surprised away was an understatement. It was unique and special, and even after all these years, I still hold this story the closest to my heart. They told me Grandma was 18 and Grandpa was 19 when they knew one another. They have been together for 60 years. Grandpa Peter was a gas station guard who worked the night shift and has been doing so for at least 2 years. He had only been 19 at the time and trying to support his mother and the 9 other brothers all together. It left me stunned to know I have other grandpas too and quite a lot to spare. While walking home one night, his brother told him he found a girl and wanted to marry her. He had no money to get married, but he was willing to work hard for her. That left Grandpa Peter thinking he should be getting a girlfriend soon. He related that not long afterward how he was to move into Grove. It was a place more into another city than it was closer to home. He had to work at another facility to do maintenance and ground surveillance. When he was not working there at night, he was delivering mail during the day. The pay was comforting, and he soon found himself living quite well in a rented apartment not far from both his jobs. One day delivering the mail, he stopped at a house and noticed a girl not younger than 18. She was clearing weeds in front of a yellow house with a white picket fence and a sign that said "Beware the dogs." He immediately caught her attention as she did his. Even though he had watched, she looked nervously into the house. He could not pass the chance to speak with her. Blushingly, he introduced himself to her, and she did the same. He fell in love with her voice immediately. He had asked her last name, and she said to him, "Maylene. Her name is Clarissa Maylene." That was the woman who would later be known to me as Grandma. Every day, he would stop by to talk with her just before getting along his way to work, and she would always seem to enjoy his company. She would even wait out for him too. She told me she would make sure to check the time and go out to see him off to work. With such small actions, she had felt her attraction towards him grow as much he visibly showed his. One Saturday, while he was off work at the post office, he had the whole day to himself. He decided to visit Grandma Clarissa's family. They would not be kind to the idea that they would talk to one another and the family not know about it. He came knocking with his heart in his hand. He had said to me and waited patiently for someone to open up the door for him. Of course, her father had a rather stern look on his face, greeted him with a curt "Good day." "Good day, sir. My name is Peter Wong, and I came here hoping to have a word with you. Please, come inside." "May I know what it would be about?" he asked, never taking his eyes off Grandpa Peter. "I have noticed your daughter for a while now, and I think you should know I have spoken to her, okay? I assume this is going somewhere." "What do you want?" "I wish to court her. I have been talking with her for a few weeks. Given that I have a stable job, I could support her in all that she needs to be my wife. I do not doubt you. You have a face of a hard worker. I would know. I was not always well off. Do you agree to let us get married?" "Just like that? Oh, you have got me mistaken. Do you wish to court?" "I do have some requirements." "Okay, what would they be?" "I shall give you the option to court her, given that every meeting you have with her, I would be there to watch you. After 4 years of courting her, and she agrees to marry you, then so be it. Okay then, I shall see to it that I do not disappoint you." Or Clarissa. "May I see her now?" Her father, who Grandpa said was named Joseph, called for her and she entered, looking scared to the bone. Grandma said she was scared to see him in her house. She knew she would not see him today because he has his day off. She began wondering why he was here. That was the moment her father spoke. "This young man wishes to court you."
I have agreed to allow the courtship with your mother's guidance.